Pessoal, seguindo a nossa programação, teremos a apresentação do professor Nairam Félix de Barros. Nairam Félix de Barros possui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em Solos e Nutrição de Plantas pela mesma universidade, doutorado e pós-doutorado pela Universidade da Flórida. É professor aposentado e voluntário da Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência na área de recursos florestais e engenharia florestal, com ênfase em nutrição florestal, atuando principalmente nos seguintes temas: manejo de plantios de eucalipto, nutrição mineral, relações hídricas do eucalipto, matéria orgânica, eucalipto e carbono orgânico. Com a palavra, o professor Nairam Félix de Barros. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a organização do evento, professor Matiello. Agradecer também ao professor Reinaldo Cantarucci e ao professor Samuel pelas trocas de ideias e sugestões que foram apresentadas para essa apresentação. E me foi solicitado, então, que fizesse uma apresentação sobre a linha do tempo nos estudos de fósforo no Brasil. O primeiro ponto nessa questão aqui foi definir o que é essa linha de tempo. E, para isso, eu busquei na literatura, especialmente da brasileira, pegando a base do Cielo, principais revistas ligadas à área de ciências do solo, consulta de artigos de revisão e livros para definir em que momento da história da ciência do solo nós tínhamos essa produção científica. E verifiquei que, numa amostra de 741 artigos, a concentração acontecia, o avanço das publicações se deu a partir do ano de 1970. Então, isso que eu vou apresentar para vocês aqui refere-se àquilo que foi produzido, uma amostra daquilo que foi produzido no Brasil nesses 55 anos da história de ciências do solo no Brasil. Esse avanço que aconteceu depois de 1970 tem umas razões, logicamente eu não vou conseguir identificar as razões para cada subida ou descida no número de artigos publicados, mas que poderia dizer que depois dos anos 70 é quando realmente o agronegócio brasileiro teve grande impulso. E aí foi falado do ministro Paulinelli, responsável pela fundação da Embrapa nos anos 70, a formação desse Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que envolvia a Embrapa, empresas estaduais de pesquisa agropecuárias e universidades, e o estabelecimento dos programas de pós-graduação, especialmente em ciências do solo, eu diria que são os responsáveis por esse grande aumento das publicações a partir dos anos 70. Cito também aqui um caso que nos anos 70 e 80 houve um convênio, um acordo entre os Estados Unidos e o Brasil, em que um grande número de professores de universidades ligadas às ciências agrárias e pessoal da Embrapa foi enviado, um grande número foi enviado, então, para os Estados Unidos para fazer curso. Então, tudo isso criou uma base necessária para que os estudos começassem. E, logicamente, a pós-graduação vem, não é a reboque, mas vem junto com isso, para que a produção científica, depois dos anos 70, tenha sido bastante maior no Brasil. Na organização dessa apresentação, eu busquei no livro do professor Novaes e Smith, que é fósforo na solo e planta na região tropical, a maneira de organizar os temas. E dentro desse esquema aí a gente tem os vários processos e compartimentos de fósforo no solo, e depois de consultar a literatura que eu mostrei, eu vi que não era tão fácil colocar cada artigo
num processo daqueles ali. Eu queria trabalhar muito mais em processo, mas não foi tão simples. De qualquer maneira, o trabalho foi organizado em que nós tínhamos aqui o tema trabalhos relacionados a P não lábio, a P solução, todos estão em vermelho aqui nessa caixa, né, foram os temas que eu vou apresentar um pouco adiante. P planta, fonte orgânica, P junto à raiz, assim sucessivamente, e acrescentei, devido ao grande número de trabalhos, um item específico, um tema específico, tecnologia da adubação, que aí vem toda a questão de teste de fontes, doses, etc., e um outro sobre extratores de fósforo no solo. De tal forma que, reunido esse material, eu distribuí esses trabalhos por década, porque em tempo mais curto ficaria mais difícil eu apresentar, seria um número muito grande de casos ou de períodos, e de tal forma que os trabalhos foram, então, considerados dentro de cada década, a partir, então, da década de 70. Então, aqui nós temos o total dos artigos que eu consultei, identifiquei, distribuídos ao longo das décadas. Então, vejam que em 1970 tinha bastante coisa, na realidade, tudo que antes foi produzido antes de 70 e na década de 70 até 70 a 79, está aqui, então, dentro dessa barra aqui. Então, vocês vejam que, em termos proporcionais, esses dados estão em termos de porcentagem, portanto, não é uma amostragem, não é um número total de artigos, seria impossível fazer isso, mas uma amostragem para poder ver qual que era a distribuição relativa dos artigos ao longo dessas décadas e depois em cada um dos temas. Então, vejam que em 70 era um número bastante reduzido, daí para frente, então, há um aumento significativo, né? E aqui, em 2020, na realidade, nós temos nenhuma década, temos 3 ou 4 anos somente dessa década aí, então, nós entendemos que esse número reduzido, que estamos ainda no início da década. De qualquer forma, o que a gente verifica é uma tendênciazinha de queda aqui no ano de 2010, eu fiquei perguntando que poderia ser a razão disso, até falei com o Reinaldo, ele falou, na realidade, a gente tem visto na revista que há uma queda aí nessa década de trabalhos publicados. Mas, por outro lado, podemos também ter trabalhos de brasileiros publicados em revistas do exterior, que eu não consultei. A base que eu consultei era especificamente para artigos brasileiros. Então, pode ser uma razão para essa tendência de redução de artigos na década de 2010. Daqui para frente, eu peguei, então, com base nesses temas, então, vimos aqui, daquele total de 741 artigos, que proporção estava relacionada a P não lábio, a tecnologia de adubação, a sorção de fósforo no solo, incluindo adsorção e dessorção, relacionada a extratores de fósforo, a P na solução, aqui especialmente temos de níveis críticos no solo, coisa desse tipo, P relacionados ao ambiente, por exemplo, contaminação, eventualmente movimentação de fósforo, eutroficação da água, né, de reservatórios, de solubilização de fontes de fósforo, incluindo aqui a parte de micro-organismos solubilizadores, de uma maneira geral, absorção de fósforo pela planta, aqui considerando a quantidade que se movimenta em direção à planta, nos processos da cinética de transporte, basicamente, e acho que acabou a bateria, acho que foi. E mais um para frente. Para frente. Ah, não, desculpa, pode voltar, volta, desculpe. Mas, ok, pode parar aí mesmo, aí, ok. O P planta, que seria, então, todo o conteúdo, o teor, e toda a parte de metabolismo mineral em planta, e P orgânico, aí coloquei, então, adubos orgânicos e outras frações de matéria orgânica relacionada a fósforo, então, incluída nesse tema de P orgânico. Bom, daí para frente, então, nós vamos verificar para cada um desses temas como é que foi a produção relativa durante essas 5 décadas e meia
de publicação de ciência do solo. Bom, o primeiro, então, seria então, o P não lábio, né? Então, a gente vê uma concentração de artigos aí na década de 2000, 2010, né? Logicamente que essas são décadas, especialmente 2000, com maior produção de artigos na ciência, né? Então, talvez seja essa a razão dessa maior proporção de artigos relacionados a P não lábio em 2000. Próximo, por gentileza. O outro sobre absorção de fósforo, aí, tanto adsorção quanto dessorção, mais uma vez, como foi distribuído ao longo do tempo, né? Mais uma vez, aí, entre 1990 e 2010, com a maior concentração de artigos nesse assunto. O próximo, por favor. P na solução, aí nós estamos falando basicamente em termos de transporte de fósforo no solo, chegando até a solução, teores relacionados à produção mais elevada. Então, realmente, a maior proporção também na década de 2000, né, pouca coisa em 1970, antes de 1970, e não registramos nada ainda do que nós chamamos essa década de 2020, na realidade são 3 ou 4 anos somente. Sobre os tratores, há um grande número de trabalhos feitos sobre isso, e especialmente ali nos anos 80, foi quando, então, o período, né, que logo veio com o avanço a expansão das atividades do setor do agronegócio e avanço especial da agricultura para o cerrado. Então, foi uma década rica em estudos sobre tratores. Então, aí nós temos uma maior quantidade de estudos sobre extratores nesse período, com mais de 35% dos trabalhos concentrados, então, na parte de extratores de P no solo. Aí depois, um pouco... aí nós temos também em 2000 também uma quantidade bastante razoável e diminuindo agora em 2010, logicamente que, como o professor Novaes apontou, né, e criticou a questão do uso de extratores. Na realidade, a gente usa América, mas não usamos necessariamente a melhor maneira de interpretar os resultados de análise de solo em função da análise feita, mas uma diminuição ao longo do tempo nos estudos de extratores. Na tecnologia, então, de adubação, que diz respeito, então, à aplicação, teste de fontes, de doses, épocas e localização, né, de fósforo. Então, vemos que, já desde lá do início, depois da década de 70, um grande número de trabalhos produzidos, muitos experimentos de campo, sem necessariamente relacionar isso com o processo, mas simplesmente testar. Nesse solo, eu fiz esse teste e tenho esse resultado. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que, mesmo que necessariamente esses trabalhos não estivessem considerando os aspectos do fundamento, né, do fósforo no solo, mas que contribuíram, de alguma maneira, para que a gente tivesse hoje uma tecnologia razoável de utilização de adubo fosfatado na agricultura brasileira. Mais uma vez, em 2010, já menos, talvez, aí já mais pensando que deveríamos estar mais pensando em processo do que realmente em testes de fontes e doses, mas a distribuição, então, mais concentrada entre as décadas de 80 e a década de 2000. Pois não, próximo. A outra disponibilização de fontes outra coisa que começa a voltar agora, inclusive depois da questão do preço dos fertilizantes, né? Muitos estudos, e também com essa visão mais ecológica da agricultura. Então, muitas pessoas querem usar rochas naturais, né, pó de rocha, vamos assim dizer, como tem sido falado, com fonte de fertilizantes. Então, houve um aumento nessa década, depois de 2000 a 2010, do número de trabalhos sobre essa questão de solubilização, especialmente com o uso de organismos, né, solubilizadores, e essa é uma coisa que parece que ainda está bem em voga, né? Estou num grupo de trabalho aí da revista, e a gente tem visto muito pessoal falar sobre isso, inclusive com a crítica, né, de que existe muita poluição nessa questão aí, que a gente tem que olhar com cuidado, realmente ver o que está sendo feito, que tipo de organismo é esse, e hoje nós estamos aí, todo mundo entrando nessa onda, não precisa nem usar adubo, usa o organismo que funciona. Pode ser que na agricultura, já com uma fertilidade já mais construída, que o efeito
do organismo pareça ser interessante. Na realidade, se usar ou não usar, não vai fazer tanta diferença, mas, de qualquer forma, com a fertilidade construída, mesmo sem fazer adubação, ou usando até mesmo um pó de rocha, você tem uma coisa que pareça interessante. Próximo, por favor. Outro sobre a absorção de fósforo pela planta, olhando toda a parte da cinética, da absorção, o efeito de micorriza, né, como uma entidade que facilita a absorção de fósforo pelas plantas. Então, aí, nesse tema, nós temos aí um grande número de trabalhos, né, desde a década de 70 até a década de 80 até a década de 2000. É uma coisa que ainda a gente consegue ver alguns trabalhos nessa década de 2010, e eu acredito até que, eventualmente, com essa ideia aí de uso de pó de rocha genericamente, haja um espaço para esses estudos de absorção de fósforo mediada por esses organismos que estão sendo testados. No que se respeita, então, a P na planta, e nós colocamos nesse item conteúdo de fósforo na planta, teores, metabolismo de fósforo, enfim, tudo aquilo relacionado com o P dentro da planta, e, novamente, né, na década de 2000 e 2010, onde nós detectamos maior proporção de trabalhos relacionados a esse tema. Por fim, nesse item de P orgânico, né, nós falamos mais adubos orgânicos, frações orgânicas relacionadas a fósforo, a mineralização da matéria orgânica, a grande concentração, a gente vê nas décadas de 2000 e 2010, anteriormente quase nada nessa linha, né? Talvez até, né, pelo fato de a gente ter hoje uma agricultura, né, cultivo mínimo, isso justifica bem estudos nessa parte mais do P orgânico no solo, e de tal forma que os trabalhos se concentraram nessas duas décadas nesse tema. E relacionado a P ambiente, basicamente só também em 2000 e 2010, essa preocupação então com o ambiente, e aí refere-se a perdas de fósforo, seja por erosão principalmente, contaminação de mananciais, que são então os artigos relacionados a P ambiente. Então, uma grande concentração exatamente nessas duas últimas décadas, vamos assim dizer, de 2000 e 2010. Para trás, praticamente nada encontrados de maneira significativa naquela amostragem que eu trabalhei com ela. Bom, aí a pergunta, e daí? Bom, tem um monte de trabalho, o que sai disso aí? Essa acho que é uma questão que é importante, nós temos que pensar. Primeiro, com o dinamismo da ciência, né? Aquilo que no passado a gente podia fazer que estava certo, hoje talvez já não faça tão certo, não ser tão certo assim. Então, nós temos que pensar na ciência de uma maneira dinâmica, né? E o que nós podemos dizer, pensando de maneira mais global, que, na realidade, o sucesso da pesquisa na ciência do solo no Brasil, especificamente do fósforo, pode ser refletida no sucesso do agronegócio. Então, nós temos hoje o Brasil como o maior produtor ou maior exportador de pelo menos 8 commodities, em relação então, ao mercado internacional. Então, isso é, sem dúvida, uma medida da capacitação e da contribuição da pesquisa da ciência do solo para a agricultura brasileira. Logicamente que não é só fertilidade, mas a fertilidade é, com certeza, um dos fatores bem preponderantes, juntamente com a parte de melhoramento, talvez os dois fatores que mais contribuam ou tenham contribuído para esse sucesso do agronegócio brasileiro. Isso, então, demonstra a competência dos pesquisadores e do técnico do setor, tanto na pesquisa, quanto no desenvolvimento de pesquisa, quanto na tecnologia agropecuária. Então, acho que essa é uma demonstração bastante clara. E daí, talvez possa perguntar, o que nós podemos pensar mais para o futuro, né? Então, nós temos que, eu acho que analisar, como colocou o professor Novaes, considerando todos os fundamentos da ciência do solo, especialmente de fósforo no solo, vemos coisas estranhas que acontecem na agricultura brasileira, né? Por exemplo, de alguém falar assim, não, eu vou usar esse micro-organismo que ele vai resolver o problema de fósforo. Em que condições isso vai acontecer, que tipo de solo,
depois de quanto tempo nós estamos fazendo a adubação fosfatada, né? O professor Novaes colocou claramente que essa disponibilidade está muito determinada pela mobilidade do solo, se ele é sorvido ou não é sorvido pelo solo. Então, acho que nós temos aí um espaço muito interessante para os novos entendimentos de resultados que estão acontecendo, coisas que, teoricamente, não fazem sentido, mas nós temos que perguntar por que não faz sentido, por que está acontecendo assim, o que está por trás disso. A realidade é que o fundamento não muda. No nosso manejo do solo, nós causamos algumas alterações que podem levar a resposta diferente àquilo que nós temos feito. Até mesmo coisas feitas totalmente contra os fundamentos do fósforo no solo ou da ciência do solo. Bom, então isso era o que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço muito pela paciência e também não há muito o que responder sobre isso, mas de qualquer maneira estou à disposição para alguma pergunta, alguma sugestão que possa ser feita. Obrigado. Agradecemos o professor Nairam. Muito obrigado pelas suas apresentações. Neste momento, destinaremos novamente o espaço às perguntas do público para o apresentador. Peço que levantem a mão quem tiver interesse. Opa. Ô, Nairam, bom dia. Bom, prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Sobre essa questão novas tecnologias de fósforo e da revisão que você fez, é uma coisa que me preocupa muito e que eu aprendi muito bem aqui nessa casa, é a questão dos protocolos de avaliação de novos produtos para fósforo, né? E eu tenho percebido muito uma queda de qualidade muito grande nos artigos publicados, com erros metodológicos, dando validação para produtos que às vezes não têm validade, né? E por erro metodológico. Quando você vai no artigo, vai ler a metodologia, você consegue descobrir os furos, né? Onde está. Como você, como pesquisador, vê isso, a questão dos protocolos para avaliação de novos produtos, e se você acha que está no caminho certo ou se está precisando de mexer com essa moçada de novo e mostrar o que os protocolos corretos, né? Bom, na realidade, se nós pensarmos... estava conversando há pouco com o Walter no intervalo sobre isso, mas dentro dessa ideia, se nós pensarmos no avanço do conhecimento na área de ciências agrárias, de maneira geral, mas pensando especificamente na ciência do solo, o avanço foi muito grande. Hoje nós temos, em várias instituições e no próprio mercado, pessoas com diferentes formações e visões. Mas eu acho que cabe aí, uma mensagem para o Reinaldo, da revista, e para as instituições de pesquisa, a necessidade de a gente voltar realmente a sentar sobre isso. Até falei sobre isso ontem, no jantar. Nós precisamos ter 10 cabeças brilhantes que sejam colocadas juntas para que... Desculpa. Que possam, então, considerando todo o conhecimento, quais são as linhas que nós temos que seguir. Então, eu acho que volta novamente a necessidade de, talvez, a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo capitanear trabalhos no sentido de despertar, na realidade, capitanear no sentido de despertar os pesquisadores para determinadas coisas. Eu entendo perfeitamente o que você está falando, que nós temos hoje, na agricultura brasileira, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, em termos de tecnologia, tem da microbiologia, tem na parte de produtos, etc., que eu acho que cabe realmente a gente dar uma parada, pensar e dar um horizonte para o pessoal que está trabalhando no setor produtivo. Então, acho que essa é uma necessidade. E eu diria que, mais uma vez, a sociedade, juntamente com as entidades de pesquisa, e aí vem, logicamente, né, o hub como um outro caminho, uma outra ponte, vamos assim dizer, para a gente reanalisar, repensar e dar essa direção. Porque, acho que ficou muito bem colocado pelo Novaes, nós temos que pensar hoje na agricultura naqueles 3, né, pilares da sustentabilidade, né, que todo mundo fala sobre ela, e aí muitas vezes é só discurso. Mas, veja só, a gente está, às vezes, desperdiçando recursos que são muito importantes para o futuro para as futuras gerações. E fósforo, nós sabemos, é um dos recursos que nós não podemos ter infinitas gerações se não tivermos o fósforo para poder sustentá-lo. Então, eu acho que
a coisa está nisso aí, Vinícius, a gente realmente repensar, e eu acho aí cabe a vocês e outros mais jovens aí da área de ciências do solo, puxar esse assunto e redirecionar e colocar, vamos dizer assim, o bonde nos trilhos. Bom dia, professor. Bom dia. Meu nome é Luiz Paulo Benício, eu sou especialista da OCP. Eu queria perguntar ao senhor se, ao longo desse levantamento que o senhor fez, dessas publicações, o senhor viu, por exemplo, se alguns temas que eram mais pesquisados lá atrás, 80, 90, começou a reaparecer agora, 2010, 2020, porque, na prática, no campo, a gente vê algumas coisas que soam meio estranhas, né? Coisas que foram estabelecidas como bases lá atrás, 80, 90, que, para a gente, né, está bem superado, e hoje você vê consultor fazendo coisa totalmente ao contrário, né? E a gente pergunta se tem base científica para isso. Por exemplo, calagem e aplicação de fósforo junto. É muito comum a gente ver isso hoje, né? Então, assim, coisas desse sentido, né? Talvez se está tendo uma nova leva de pesquisas dessas coisas, talvez tentando explicar novos fenômenos ou chegar a conclusões diferentes, não sei. Bom, Vinícius, na verdade, eu não cheguei a pegar, logicamente, artigo por artigo, não tinha tempo para isso, para ver exatamente o que tinha na minha pesquisa. Eu peguei, logicamente, as palavras-chave, e daí eu tentei montar esse trabalho, mas realmente é uma coisa de pegar e ver. Agora, eu acho que, nesse sentido, foi bem colocado aqui na palestra anterior uma pergunta, né, que, às vezes, o indivíduo é atropelado pela questão operacional, e a gente até entende. Você fica naquela, ou eu faço, pode não ser o melhor, ou eu não faço, né? Então, mas, de qualquer maneira, eu acho que o ponto principal, né, acho que o Vinícius levantou lá, o seu xará, é de a gente realmente levantar essas questões, né, e novamente, tentar, mas de como instituições mais responsáveis, como universidades, Embrapa, etc., e levar novamente uma mensagem para esse pessoal. Aí a pergunta é, não, mas eu faço e dá certo, né? Essa é uma questão que a gente vê muito na prática, assim, estou fazendo assim, mas troço não era para dar certo, mas está fazendo dar certo. Aí vai dizer, por que está dando certo? Às vezes não é que esteja necessariamente dando certo, que daria certo de qualquer maneira. De qualquer forma, eu acho que cabe essa análise crítica, né, pensando exatamente nesses processos, nesse fundamento da ciência do solo. Okay? Agradecemos o professor Nairam. Muito obrigado pela sua apresentação. Novamente, pedimos uma salva de palmas. Obrigado a todos. Obrigado. Bom dia, pessoal. Antes de dar continuidade à próxima apresentação, 2 recadinhos rápidos, ou um, na verdade, né? No começo, vocês observaram o vídeo, né, do Hub, que foi apresentado, e nós convidamos quem tiver o interesse de conhecer o nosso laboratório de agricultura em ambiente controlado, que faz parte do Hub, e também as estruturas onde será o Hub, fosfatados. Então, quem tiver interesse, pode deixar o nome lá na secretaria, por favor, que nós vamos organizar aí uma visita guiada lá, ok? Como vocês devem ter observado no vídeo, tem algo bem interessante, disruptivo, que eu acho que vale a pena aproveitar a oportunidade, aqueles que são de fora, principalmente, né, de conhecer. Então, dando continuidade ao evento, é uma honra para mim poder apresentar aqui o próximo palestrante, Dr. Upendra Singh, do International Fertilizer Development Center, do Alabama, Estados Unidos. Tá? Dr. Singh, ele é vice-presidente do IFDC de pesquisa. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, fica melhor. Obrigado. Especialista renomado em fertilidade do solo e modelagem de sistemas, com mais de 30 anos de experiência. Ele foi um membro-chave no desenvolvimento de modelos que ajudam na tomada de decisões sustentáveis em agricultura, especialmente em países em desenvolvimento. Dr. Singh também liderou pesquisas sobre práticas de manejo de fertilizantes para mitigar emissões de gases de efeito estufa e melhorar a eficiência do uso de nutrientes. Ele colabora
com cientistas, engenheiros e agricultores para desenvolver produtos fertilizantes inovadores que promovam a sustentabilidade e a reciclagem de resíduos. Dr. Singh, it's a great honor for us to have you here. Please. Bom dias, and my apologies for speaking in English. So before I start, I just want to quickly express appreciation for the invitation to be present in this symposium, and also for not talking about phosphorus. I'll be discussing more in terms of fertilizers, but there are maybe at least one example where I'll go into a little bit of phosphatic fertilizers and research. So with that, I will also take the opportunity to give a brief background of IFDC. And IFDC is established in a small town called Muscle Shoals in the state of Alabama. And I'm going to highlight why Muscle Shoals is really important in terms of fertilizer industry. One of the first nitrate plants in the Western Hemisphere was established in that town in 1918. And then when you look at the Tennessee River, Tennessee Valley, it was very flood-prone, affected by tropical diseases, including malaria. And so the creation of Wilson Dam and then soil conservation practices that were done by TVA in 1936 resulted in major changes in the economics of that Tennessee Valley area. So TVA, Tennessee Valley Authority, was established in 1936, and then National Fertilizer Development Center in Muscle Shoals was set up in 1963. That center continued to function until about 1980, and then it stopped. In 1974, IFDC was established, and I'll go into the details. Just briefly, that IFDC was established because of the oil crisis that took place in the 1970s. Some of you will remember. Others are too young to remember, I believe. So that oil crisis resulted in increase in fertilizer prices, food shortages, and so forth. Very similar to what we are seeing during the Russia-Ukraine crisis. Food prices going up because fertilizer shortages and other follow-up activities occurred. In 1977, so that's how IFDC was established. The Secretary of State, Henry Kissinger, at the UN General Assembly made a pledge that the United States government is going to establish an international center to help development of fertilizers, particularly in the developing world. And in 1977, IFDC became an international organization. So that's a very quick background. In terms of what we cover, basically, we cover the entire fertilizer value chain, from developing better technologies and advanced fertilizer products. This is done in partnership with private sector as well as public sector organizations. We are also involved in use efficiency and improving farm productivity with fertilizer applications, strengthening markets, particularly when you start looking at the developing world, particularly in the African context. Once you have got a product, you need to have a market for it, an output market, and so a strengthening market becomes a critical component. And last but not least is that fertilizer is a very political, government interactions are needed for regulatory purposes, quality control, and so forth. And policy reforms, like sometimes fertilizers are subsidized, and that has impact on accessibility and so forth.
Since 1974, the International Fertilizer Development Center, IFDC, has researched, developed, and scaled sustainable agricultural solutions to end global hunger and poverty. As an independent expert in soil nutrient and input technologies, IFDC is uniquely positioned to take your next generation fertilizer, soil health, and agricultural technology ideas and make them a reality. From ideation to commercialization through project development, proof of concepts through lab and greenhouse trials, and product performance validation through field trials. Whether your idea is a sketch on the back of a napkin or an established process that needs improving, IFDC provides clients with support at every step. IFDC's scientists regularly perform fertilizer research processes and product development related to nutrient efficiency, balanced nutrition, soil health, and nutrient recycling. Our laboratories are equipped to develop and analyze a wide variety of agro inputs. Feasibility tests and nutrient content analysis provide a basis for the development of new products and quality control in the production process. A bench-scale coating lab is equipped to conduct granulation and fluid bed coating research for slow and controlled release multi-nutrient fertilizers, while our analysis and quality control labs provide product evaluation, including important data on nutrient content for production facilities. When your idea is ready for production, we offer pilot plant and engineering services to test a product at scale. Our pilot plant complex, comprising 5 scales of fertilizer production plants, including phosphoric acid and granulation, can assist in testing the feasibility and scalability of any new fertilizer product. From physical properties testing to technical assistance during design, construction, and startup of fertilizer production plants, IFDC's engineering services ensure a comprehensive approach to developing your process or product. For larger projects, engineering staff can perform pre-feasibility or basic engineering studies for new or modified commercial processes and provide on-site troubleshooting and debottlenecking services with experienced staff. On-site training sessions for client, technical, and operations staff are also available. IFDC is the only independent, nonprofit expert that can take your product one step closer to commercialization through greenhouse and global field trials. Our 4 in-house greenhouse facilities allow to test the performance and quality of inputs, from nutrient use efficiency to climate analysis. We have the capability of measuring nutrient losses by volatilization and leaching and greenhouse gas emissions in both greenhouse and field trials. With partnerships all over the world, IFDC has the exclusive ability to perform field trials under limitless growing conditions across Africa, Asia, Europe, and Latin and North America. From idea to commercialization, IFDC is your one-stop shop for developing cutting-edge fertilizer and soil health technologies. Don't leave your idea on the back of a napkin. Let's make it a reality and change the world together. I think all of you are aware of the impact fertilizers have made in terms of food security, nutritional security, and then also in terms of impact in agricultural intensification in terms of reduced expansion of agriculture into forest and marginal lands. And we also acknowledge that almost half of our food production is dependent on fertilizer use. And talking about fertilizers, at almost 65% of conventional fertilizers that are being used, they were either developed or the process in both in terms of product development as well as processes, they were done at NFDC and IFDC. So that will also tell you a little bit about how much new research has really happened if we're using products that were developed 40, 50 years ago. So in terms of importance, we realize the importance of fertilizers. But when we start looking at food production, and food production is very dependent on fertilizer use, the food systems do have an impact on land use,
climate change. And as you can see from this chart, that when you look at the greenhouse gas emission, land use, etc., if we continue to do the business as usual, we would be exceeding what we consider the planetary boundaries, that safe area to operate. And that, when you look at fertilizers, applies to both nitrogen and phosphorus. So that means we need to be looking at improving the use efficiency of fertilizers, particularly nitrogen and phosphorus. And that's, I think, would be one of the key roles that this hub here at this campus and this state of Minas Gerais would be achieving. I mentioned creation of IFDC was connected with the fuel crisis. And you can see here the connections between fuel, fertilizer, and land use changes. So if you look at the first graph here, you can see the changes, the increase that has happened, but comparatively there is, at least due to fertilizer use, we have not continued to increase the area under agriculture. So that is one real positive impact. On the side of fuel connection, you can see that with the rise in fuel prices, the fertilizer prices have increased. So there's a very direct connectivity between that, and it's not surprising because nitrogenous fertilizers are very dependent on fossil fuel, both as a raw material and also for energy for production. And that also applies to phosphatic fertilizers in terms of the energy use for mining and so forth. Now, when you look at this picture, you see there's something wrong, that our efficiencies are about 50% or less in most of the developing world. So there is need for improvement. We are going to project that we'll be needing twice as much fertilizer to continue food production. But on the other hand, if we can double our efficiency, then we don't have to really double the fertilizer production. So that's one way of achieving without having so much wastage. When you start looking at nutrient dynamics, when you start looking at nitrogen or phosphorus or any of the fertilizer nutrients, you realize that when you look at the hierarchy, when you look at the hierarchy of things, you need to make the nutrient response, the nutrient efficiency is very dependent on various other factors. So we cannot work in isolation. We need to be looking at a multidisciplinary approach, understanding the importance of good seeds, the varietal characteristics, the yield potentials of varieties, the connectivity between climate and crop matching, and so forth, so that we are attaining as much as possible in terms of the yield potential. This is where the interactions with nutrients and water comes in. So all of the above needs to be accomplished before we can start looking at improving the efficiencies. So as important as soil science is, and I'm a soil scientist myself, we have to also realize that alone we cannot achieve the highest impact. We have to work with others in terms of improving efficiency. One of the key components that we really need to look into is having that synchrony between what the crop needs and what the soil and the nutrients and the fertilizers, whether they are organic, inorganic, combination, etc. What is the release and supply of those nutrients? If there is a mismatch, we have a potential for loss, we have potential for adsorption, leaching losses, volatilization losses, etc. So that becomes really important. And
one of the ways to achieve that is through good nutrient stewardship, applying the right sources, right amount, right time, and in a right way. When we look at the fertilizers, and this I'm talking about the ones that have been produced some 20 to 50 years ago, even more, they have a high water solubility. It has a benefit in terms of immediately being available to plant. Our fertilizers generally have high nutrient analysis, and that helps in terms of the economics of transportation and so forth. Having a high nutrient content does cut down the transportation cost, but there is also a negative side to that, that our fertilizers that we use today are more prone to losses. And since they are in such a soluble form that they do not really need the utility of the soil ecosystem services, the microbes, the root interactions, etc., are not as critical as, they are not controlling the supply or the release of the nutrients the plants need. One of the ways that one can improve the use of fertilizers is through an integrated approach where you bring in, of course, first of all, you'll need to make sure that you have the right varieties and other things are in place. But making sure that we are using fertilizers wisely, so we're using the 4R nutrient stewardship, but also combining fertilizers with organic inputs, crop residues, manure, etc., biofertilizers. There's one approach, and the other is some of the things that will be taking place in the hubs, where we'll be looking at organomineral fertilizers. So this is a bit, I'm going to go very quickly on this. What happens when we start looking at soil health and productivity? Because we want to achieve both. We would like to have a high productivity as well as improved soil health. So this is where we want to be. Let me see, okay. If we went purely mineral fertilizers and imbalanced use, etc., we may not be reaching this target here. We may be stopping short. If we don't apply any inputs, this is where we'll end up. We'll mine the soil and eventually end up with very low productivity and not making any, destroying the soil, degrading the soil. So these are some of the integrated approaches that will allow us to reach the desired state, but it also depends on how long do you want to take. You may use this pathway, but it will not be profitable. As you can see, the productivity is very low. So farmers will not be willing to accept this unless there are incentives or subsidies, etc. So one of the most attractive ways, and this is what's being followed here in Brazil and elsewhere, is the so-called integrated approach, intensification of livestock, forestry, agriculture together. I will very quickly say why. I mean, when I mentioned there is very little new products there, one of the reasons is this right here. When you look at fertilizer industry combined has more sales than seeds, egg chemicals, machinery, etc. But when you look at the amount they spend on research, it's very small. So that is one thing that we want to change when we start looking at the next generation of fertilizers. That also means that we need a public sector involvement. Private sector alone will not be making that investment.
So our next generation fertilizers have to be focused on looking at soils, fertilizers that do improve soil health, create and promote more sustainable productivity, and they do harness or identify the soil microbes in terms of their capability to produce or release nutrients. And basically what we're looking at, fertilizers that do increase nutrient bioavailability. And this is very important in terms of we're not focused on just looking at the nutrient content, but what the nutrient bioavailability is. So that might make organomineral fertilizers, combination of organics with chemical fertilizers, much more attractive because it's looking at the nutrient bioavailability and not the absolute nutrient content. And of course, with the climate change scenarios, with major environmental and disease stresses, we want to look at what are the other ingredients that needs to be in those fertilizers to improve resilience. I will not go through this slide. I mean, we're all aware of the importance of soil health, how important it is for addressing food security, self-reliance, reducing poverty, and also in terms of the maintenance of environment quality and so forth. The key message is that if we're looking at soil health, it is a public good. There has to be some investment coming in from public sector and private corporations to ensure that farmers are willing to invest in some of these technologies. In terms of the nutrient flow, one of the major nutrient flows are that we, like for instance, Brazil is a major food producing country. So food is imported, exported from here to importing countries, which means we are also sending away nutrients. So the nutrients are getting accumulated elsewhere. Likewise, when within a country you start looking at rural farming communities, we see nutrient flows going from rural farming community to urban centers, to major mega cities. So what is the consequence of that? Of course, there are negative consequences both ways. We have accumulation of nutrients through waste in urban areas. We don't need high nutrients in urban areas. We really need them in the farms. And on the other hand, we have nutrient depletion in agricultural soils. So how do we reverse this? One way is, of course, you transport all the organics back from cities to the villages, to the rural area, but that's an expensive proposition because the nutrient content of your waste, residues, animal residues or crop residues are generally very low, and transportation cost will make it economically non-feasible. So this is where some of the opportunities come in, and I'm calling it organic fortification. You can call it organomineral fertilizers, but this is where we add organic components to the mineral fertilizers and improve their nutrient content, add value to them, add some carbon to them, which we need. So one of the processes that IFDC had developed several years ago looked at producing a ammonium sulfate product using biosolids. We patented a similar product with other waste and so forth. The other component, of course, is balanced fertilization, because crops are not just dependent on NPK, they also need other nutrients. And how do we make that much more attractive, easier for farmers to apply, because micronutrient application is not easy, I mean, it's a small quantity, the distribution, so the physical distribution itself leads to inefficiencies because you're not applying it properly. So having a fertilizer product that every granule of that fertilizer does have a micronutrient
can help with the distribution process as well, and also make it much more easy for farmers to apply that fertilizer. So that's something that our team at IFDC is doing. It's an example of, I mean, this is nothing new here, but again, by bringing in cover cropping, you do reduce the need of some of the micronutrients. If you are looking at conventional cropping, there's a lot more need for applying that micronutrient as in the case of balanced fertilization. So the importance of enhanced efficiency fertilizers comes in the sense that they are smart enough to allow a farmer to not to worry too much about the right time, right rate, or right source. To some extent, there is much more flexibility there. And particularly the smartness of these fertilizers comes in the terms of them being climate smart, that they are not as risk averse as our conventional fertilizers in terms of leaching losses, etc. I'm not going to go into all the details, but just highlight what some of the ongoing research that's going on the nitrogen side in terms of control release fertilizers, the desensitizing of ammonium nitrate. As you know, ammonium nitrate is highly explosive, and it's not being used in commercial agriculture because of that problem with as an explosive. So we are working with a private company and come up with a process that allows us to come up with a product that is non-explosive. Look at less soluble forms, integrating with natural products, biofertilizers, and then alternate and nitrogen fertilizer production, different energy sources. I will skip all this in terms of the importance of decarbonization. I think there is opportunities here in Brazil. If you look at solar energy, wind energy, or hydroelectricity for nitrogen fertilizer productions, there are some technologies that are still at lab stage, but a couple of them have been scaled up to produce nitrogen fertilizers or green ammonia at commercial scale. Of course, another example of a decarbonized and decentralized nitrogen fertilizers is of nitrogen fixing legumes. And Brazil uses that in a very positive way. And then we're looking at green manure crops as well. This graph here, basically, it shows how much adoption of soybean has taken place on the African continent. As I mentioned, also there are opportunities for endophytic and using and fixing cereals or endophytic associations. And just to make sure that I do talk about phosphorus, so when you look at phosphorus, if the projection in 2050 would be that we'll be well, above the critical limit. How can we bring that up? And if you start looking at what are the mitigation options by extracting from water, by changes in diet, or technology, but you see that the technology is the major component. So that's where the technology, this hub becomes very important. That recycling alone will not resolve the phosphorus pollution problem. We'll have to look at combination of all that, but technology being the major player, contributing almost 60%. Now, when you look at, and this is going back to how traditionally phosphatic fertilizers are produced, we start with a phosphate rock product, which is generally not very plant available phosphate form, and we make it into a 100%
plant available, DAP, MAP, or TSP. In the process, we do generate a lot of waste. A lot of energy is spent, as you can see. Waste piles, stacks of phosphor gypsum, 4.6 times as much per unit of P2O5. And then also when we apply, there are issues there too. Runoff, but also more importantly, adsorption, particularly in the highly weathered soils. And so what are the solutions? One of the Band-Aid, or putting a bandage on the wound type thing, not really solving the problem, is by saying, okay, this product here, we have TSP, DAP, or MAP, we will coat it. Put a coating on it so it becomes a slow release. So what are we doing? We are coming from something that's 100% soluble and making it less soluble by coating. So another expenditure. What is a disruptive technology that we can look into? And one example of that is, to some extent, Matialo's group is looking at that when they are using bio-generated acids. One of the things that we want to do is totally as a disruptive technology, work together with the team here, is not to even have intermediate step, or have all these additives, ingredients that allow phosphate rock to become reactive once we apply it. So it's a big dream, but there is possibilities. If we add additives that can help improve the availability of phosphate, help sequester the calcium so that the equilibrium stays on the positive side to continue to provide available phosphorus for plant. And again, of course, this will depend on combinations of what those additives are. I think with that, I will conclude my talk. Obrigado. Thank you, Dr. C. Obrigado. Thank you. We're quite sure that we have a lot to learn from you, from IFDC. The partnership with your institution, with GLAUC there, is going to be vital for us to achieve our goals and to reduce the Brazilian needs for fertilizer. Thank you. Pessoal, nós temos tempo para uma ou duas perguntas, pode ser feita em inglês ou em português. Tá? Aproveitar a oportunidade. O Dr. C está aposentando amanhã. Right, Dr. C? You are retiring tomorrow. Maybe this is the last speech. By the way, the questions will be answered by the guy on the number 2 on the list. Perguntas, pessoal. Professor Matiello, please. Bom, se tiver alguém, eu passo a vez, mas que eu estou muito curioso de conversar, né, e fazer as questões, mas se tiver alguém, eu vou ser breve. Dr. Upendra, thank you very much for your presentation. Very nice information for us. My question is, how can we do, how can we work together, IFDC and Brazil, to improve tropical fertilizer? Maybe we should call like that, tropical fertilizer or tropicalization in some formulation for tropical soils and for our crops too. What do you see we need to do to get it? Thank you. Thank you, Matiello. It does require effort from institutions that are strong in tropical agriculture, and that's one of the reasons IFDC is very interested in the, not interested, but is a member of the Center for Excellence for Fertilizers and Plant Nutrition, together with Embrapa and MAPA. So there's already our intent to be working with groups that have very good knowledge on tropical soils,
the tropical biosystem, bio inputs and so forth, so that we could enhance the efficiency of fertilizers and make it much more amenable to our tropical soils in terms of in terms of their bioavailability and so forth. One thing, when all these fertilizers were developed, NFDC and IFDC did not consult with soil scientists. The chemical engineers just said, okay, plants need nitrate, ammonium, phosphate, and they decided, okay, so we must produce a product that will, when you apply to the soil, will immediately provide nitrate, ammonium, potash, phosphates, and so that's how our current fertilizers are. But we're realizing that that's not taking advantage of nutrients that are available in the soil. The nitrogen cycling is not being fully utilized. So I think the answer is we definitely need to work with the various groups, microbiologists, the root rhizosphere is one of the most critical component, and I think this is where we need to put some good research on tropical soils on a wide range. I mean, that's a problem when we say tropical soils or soils of tropics. It covers every soil. So that's also very important, that if we do a research here, it applies to temperate areas as well. Whereas the vice versa is not true. Temperate soils are here, but they represent a very small component. Thanks. Another one? Back there. Good afternoon, Mr. Sain. My name is Vanessa Almeida. I'm a master's student at Plants Physiology here in the UFV, and I used it to mention you on my work, especially during my graduation. I am an agronomist. I worked with phosphorus deficiency in soybean crop, and during your presentation, that was incredible. Thank you for that. I got a question. As IFDC, considering we are having a climate change so fast and isn't being uniform, in the next few days, from your point of view, what do you think is gonna be the biggest holdup in agriculture all around the world? The managing of nutrients, not just phosphorus, but all the nutrients, or the commercializing of these fertilizers? Considering our water disponibility, it's not uniform anymore. We don't have seasons so straight. So considering the water disponibility, what do you think is going to be the biggest holdup for you? The commercialization of the fertilizers or the managing at the fields? Thank you so much. Thank you for that question. That's a very critical part of future. Both components are important. The production side, things needs to be changed in terms of decentralization or localized productions, so that a country like Brazil should be looking at multiple opportunities to produce fertilizers in various states. And here I'm not saying that we will replace 100% of fertilizer use through agrominerals, through bio inputs and so forth. But if we're able to do 30% at least, that's a major achievement in terms of the financial situation of the country. I mean, importing 30% less fertilizer means we are doing a better job of recycling, we are doing a better job of making, improving the nutrient use efficiency. So that component becomes very critical, that
use efficiencies of products that come in future, that has to go up. The other part of the equation is the center of excellence, the hubs, the partnerships that we have. The partners are not just the government or private sector. We are dealing with both. We need help because government is not going to commercialize. It's the private sector that will have to take the product to the market, to the farmers. So commercialization component becomes critical, and that will be one of the major objectives of the Center of Excellence, that Brazil, which has got such a talent, but we still here in this country import 90% of innovations. Why aren't we taking advantage of all the skills that we have and take those research papers, publications, patents, and convert them into some commercial products that help the agriculture, help the fertilizer industry. So I think there are a lot of opportunities, and that's one reason we're very excited with the partnership. Brazil is one example, one country. The other country that has a very similar problem is India. They also, at least their potash and phosphorus, they also import most of their phosphorus and potash. They do have some nitrogen production, somewhat, I think Brazil also will be getting more nitrogen produced locally, but so there are a lot of opportunities in terms of connecting not just within one country, but globally, and also carrying some of the research results and technologies that we develop here in Brazil, taking it to the African continent, to other developing countries that are not up to speed. Thank you very much. Okay. Once again, thank you, Dr. C, for staying with us, Glauco. I believe that partnership is will be fruitful, and I hope that next few years, Brazil is going to be sustainable about fertilizer. Thank you so much. I just want to add one more thing about the third person on that list, Luis Prochnow. Okay. He will be based here in Brazil. He will be IFDC's liaison scientist and representative for the country. Okay. Temos alguns breves recados. Após a programação de todo o evento, teremos uma confraternização para os presentes no restaurante Arte e Sabor, localizado na Rua dos Estudantes, próximo à saída da UFV. Iremos fazer um pequeno ajuste na nossa programação. Retornaremos do almoço às 14 horas. Indicações de restaurantes estão em nosso site para aqueles que são de fora. Tenham todos um bom almoço.